Assalamu alaikum dears, I hope you're fine and healthy and have studied the previous lessons. This is the most important question that I always in every single lesson before starting every lesson and starting my video I ask, right? Because it's important, as I said before. Okay, so I hope you have practiced the previous lessons with previous units and words, conversations, etc. Because today we are going to start a new lesson of a new brand fresh unit, right? It's unit 10. So let's start the first lesson. But before I start, we are gonna introduce, in fact, I'm gonna introduce this unit to you. Dear students, turn page 115. Before I start the lesson here, it's unit 10 at the hospital per Shafakhana ke. In this unit, you are going to learn the usage of gerund. تاسو به gerund پیژنئ چې چی ده. Learn the usage of conjunction. Conjunction به تاسو پیژنئ چې چی ده د grammar د لحاظه. Read a paragraph about healthcare center. او تاسو به paragraph ولولئ د صحي مرکز په هکله یا د صحي خدماتو د مرکز په هکله. Write a letter. یو خط به تاسو لیکئ یعنی writing part لرو. Learn new words. نوی لغتونه به تاسو زده کړئ. So now turn page 116, unit 10, lesson 1. Right, before I start the lesson, let's work on the words. The first word is earache. Ache means dard. Say that. You needn't say earache or earache. It's earache, the غوږ dard. Sore throat, the ستوني dard. Pain, dard. Chest, سینه. Hurting, خوږیدل یا درد کول. Cough, ټوخی. Sneeze, پرنجې. Temperature, تودوخه. Pulse, nubs. Lungs, سږي. And the last word, serious, جدي. So let's start our lesson now. It's conversation یعنی خبرې اترې. Part A. Practice the following conversation with your partner. Practice وکړئ یا تمرین کړئ دغه لاندې محاوره له خپلو ملګرو یا ملګري سره. At the hospital په روغتون کې. Mr. Hamidi is not at work today. ښاغلی حمیدي نن په کار کې نشته. He has gone to the hospital. هغه هسپتال یا روغتون یا شفاخانې ته تللی. اوس دلته د مستر حمیدي او ډاکټر ترمنځ خبرې اترې روان دي. صحیح دی؟ ډاکټر come in. مستر حمیدي good morning. ډاکټر ورته وایي چې را داخل شه یعنی او پی ډي ته حتما ښیي. مستر حمیدي ورته وایي چې سهار په خیر. ډاکټر وایي good morning how are you. ډاکټر ورته وایي ستا هم په خیر وي سهار. how are you ته څنګه یې. مستر حمیدي I'm not feeling very well. زه ډېر ښه احساس نه لرم. ډاکټر ورته وایي oh really what is the matter. اوه رښتیا ښه خبره څه ده. matter means here it means خبره. Mr. Hamidi says, well, I have earaches, a sore throat and a pain in chest. زه د غوږونو درد لرم, د ستوني درد لرم او سینه مې هم درد کوي. Doctor asks, when did they start? څه وخت شروع شو. Mr. Hamidi says, my chest started hurting last Tuesday. زما دغه د قفس سینې درد شروع شو تیره سه شنبه ورځ. Doctor asks, does it hurt all the time? آیا ټول وخت خوږیږي. Mr. Hamidi says, in fact دلته cough چې ویلي دی یعنی هغه ټوخیږي او بیا وایي چې not. It only hurts when I cough. نه صرف هغه وخت خوږیږي کله چې زه ټوخیږم. Doctor asks, when was the last time you had an x-ray? وایي تا په آخر ځل کله x-ray اخیستې وه. Mr. Hamidi says, I'm not sure but maybe a year ago. زه مطمئن نه یم خو لیکن کیدای شي یو کال مخکې به وه. Doctor says, okay, the nurse will take your temperature and check your pulse. ډاکټر ورته وایي صحیح ده نرس به ستا حرارت یا تودوخه د بدن وګوري او ستا نبض به چک کړي. After that I'm going to listen to your heart and lungs. هغې نه وروسته به زه ستا زړه او د سږو غږونو ته غوږ ونیسم یا د سټیتسکوپ واسطه به یې واورم. Then we will have an x-ray taken. بیا به هغې نه وروسته موږ یوه x-ray اخلو. Mr. Hamidi asks, what do you think doctor? What causes it? ته څه فکر کوې څه د دې سبب ګرځېدلی چې زه دا ډول
د ناراحتۍ احساس لامل د غوږونو درد، د ستوني درد او د سینې درد لرم. Doctor answers, I'm not sure yet. We will soon find out the cause. زه اوس مطمئن نه یم لیکن ډېر زر به علت پیدا کړو. Mr. Hamidi asks, do you think it's serious, doctor? آیا فکر کوي چې جدي به وي ډاکټر صاحب؟ Doctor says, I don't think so. زه فکر نه کوم. Mr. Hamidi says, I hope not. زه هم یعنی امید لرم چې نه وي جدي. صحیح ده؟ Now let's come to part B. Answer these questions. Here are 7 questions asked. Let's answer them together. Number 1. Why is not Mr. Hamidi at work today? Because he's sick. Number 2. What is wrong with Mr. Hamidi? He had earache, sore throat and pain in chest or chest pain. Number 3. When did he feel a pain in his chest? Whensoever he coughs. ګوره دا زه دلته نه ترجمه کوم فعل حال اوس تاسو ته ځکه دا ټول ما تاسو ترجمه کړي او already تر دې یونټه تاسو یعنې دومره لغات ګرامرس اخیستي چې زه مطمئنه یم انشاءالله چې تاسو د دې په معنا پوهیږئ او څه جملې چې زه جوړوم تاسو په هغې پوهیږئ او زه په دې هم مطمئنه یم چې دې نه مخکې چې زه تاسو ته جوړې کړم دغه جملې یا یې جواب کړم تاسو خپله هم دا جملې یعنې ستاسو مهارت دومره شوی چې تاسو خپله هم جواب وویلی شئ. Number 4. Who will take his temperature? The nurse, of course. Number 5. When did he take the first X-ray? He didn't remember properly, but he thought he had taken it before a year. Number 6. Does the doctor think it's serious? No, he doesn't think. Number 7. Does Mr. Hamidi think his sickness is serious? He hopes it's not, right? هغه امید لري چې نه به وي. Dear students, this was a conversation between a patient and a doctor. We learned how to conversate with a doctor whenever we are sick. We learned new words and we answered the questions mentioned in the book. If you have any question, you can ask me in the comment section regarding this lesson or previous lessons, or if you have preparation for the new ones, you could ask me about the new lessons too. Thank you. Allah Hafiz.